Actually, no sabi mo kayo kita si what really the reason is why a case has not been filed against Colonel perpetrator, which is the own biological father of the minor kid. Kay kriyendo kita akil mga akto ansina parami lang in my own assessment without any authority or apa kita professionalism on such kay hindi man sitan bilong kayo and expertise ka naton, pero based in my own assessment pati practical view, a case really must be filed against the perpetrator, which is the own biological father. Why? Because el bata has been abused repeatedly. Kay kuando yamira kita kun el bata talita man wandering na along MCLL highway in Barangay Bualan, yan yung makanaton kwantos din mga residente kay tiene daw sila tanota bata ta kami na cargando knapsack, después gulpiaw daw el bata el todo dos ojos black eye, después daw tiene daw mga ragunyo, tiene daw contusion, después daw klaro kun el bata kay tiene kayo discomfort na physical condition or status di suyo at that very moment. So yan advice kita ko na kuan, yan advice kita ko na jaton residente el informant jaton to take into temporary custody anay ko na bata kay that time it was Sunday taman serve iyo na church. So yamanda ana yung kunel residente jaton agaranay ko na si bata kay man proceed palali. Then yan advice kita atende anay si cosa necesita ni el bata, especially comidas for may kunambre. So on which yan comply gani jaton residente atende kun el bata ya dali kome ya dali tumaagwa ya mang comfort kun el bata hasta in few minutes only ya abuya kita na area iyo directly ya se quantos de baga interviews kun el bata on the base from my findings na interview ya sabi kita kay kun el bata physically taman maltrata el disuyo on tata. On the el bata that time, binmuto kayo contusion. No solamente na cara, pero evidently, bien klaro kayo el black eye na disuyo dos ojos, mas grabe lang gani el left eye disuyo ke con el right, pero todo dos ojos, bien black eye kayo el bata, y otro mga contusion. So, yung el bata, kay that was not the first time when his own father attacked him and physically abused him. So according pa kayo punay bata kay largo el kwento diaton punay bata kay siyempre being the focal person on the Barangay Council for the Protection of Children daw grande ba kayo del sentido diaton daw el mga bata parte ba kayo diaton bida basta mira kita ansina daw apektaw kayo hasta el atmosphere del dia diaton hasta el mood diaton daw takambya kayo kay thinking kung yung mga bata hindi ka kita para maltrata, then chini kita mira bata maltrataw, then who maltreated him, his own father, do tan otro kayo kita, por eso largo el kwento dyan kung yung bata. On dia sabi kita kay por cuantos beses gali el tata tagulpya con el bata. This is the statement from the kid, though we are not giving any confirmation on this, pero based from the kid, que por cuantos veces con él dice yo mismo tata, most especially si Buracho el tata, ta gulpia con él dice yo tata. And accordingly también con el bata, kay cuando hablé con el bata, so debe ba kita con dito yung tata na police station, kay di se para deha. So mismo el bata yung habla, kay con el tata di suyo, yalibay ganin na police station year or years ago, kay por casa on the same issue, yagulpya con ele. And according con el bata, sabi mang kwento el bata, according con el bata, that his father had already signed a document at the police station como sort of a warning, telling the father not to repeat such action again or else he has to face the consequences. So, alegre kita kay abla kita, el bata sabi mang kwento, and mismo the kid himself, abla kayo, numas do kayo, di ba ko nirevolve na kasa? And I can guarantee that. I can testify on that wherever we will reach. Kay el bata mismo, el Kenya man rescue con el bata, residente del Bualan, ya uwi por cuantos veces, no quiere el bata que li ba ko nirevolve na di suyo mismo pamilya. Por eso gani, el Kenya man rescue con el bata, tapide era conmigo, no may lang daw devolve con el bata, ere lang cuida. Siguro out of pity, lastima,
carry liman ang kon. Por eso abla yun na kita na proper procedure, pati na kita na proper authority to do that and to answer your wish. So abla yun, ma-turn over yung kuneste na propio ahensya como LCSWD or DSWD, pati kunel police, then and there, si man-assess sila kay kunel bata, they be man turn over into another custody or mandaman adam, alyaya to entra, pero espera ane kita di assessment and decision. So, actually, el bata, initially, abla el bata kay he was a resident of Barangay Putik. So, yali ba yung kunel bata na Barangay Hall, Domingo-Domingo, na Barangay Hall del Putik, I was even thinking, kay baka may hente na Barangay Hall del Putik, kay considering it was Sunday, so alegre kita, kay kwando yaliga kita na Putik, mismo el kapitan, si Cap Jerry Perez, talya duty na Barangay Hall. So timingly, talya el kapitan del Putik, si Cap Totong Perez na Barangay Hall, yaman turn over yung kunel bata. So maskin si Cap Perez, bien espantaw kayo, yaliga yung mira kunel bata. Maskin si Cap Perez siya abla, hindi este makakosa para deha-deha, considering kay repetition niya hindi primera vez. So aya, cuando imbestiga pa kayo kami kunel bata, iaabla kayo el bata, kay gali, estudyante lang antes de Barangay Putik, eskwela, pero sila gali kayo de Divisoria. So, sabi ustedes, no, yung pagbatyo ko ng bata, I assessed him as good also in answering, good in communicating. So, yapen sa'yo, hindi ka mali el bata, abla by accident, abla de Putik. Abi, hindi este mali, tiene que este porque este bata, abla conmigo de Putik. So, abla con el bata, porque tu en Pamparon, yo era daw un poco tarabia con el bata, kay conmigo mismo, yan yung busterias. Instead, libay ko nila na Putik, na mayroon kita destorba ko ng Putik, yung diretso ko nila na Divisoria. Always yung bata consistent, kaya cuando yung habla con el bata, porque tu, yasi conmigo yung busterias, ya habla to kay de Putik to, then de Divisoria kalito, consistent el desire del bata, ya habla conmigo el bata, on which maskin si Cap Totong, daw yaman triste, ya habla daw de Putik para hindi daw yung kunili aserta liba bolbe na Divisoria, kay nukere kayot bolbe na Divisoria, chene kayot miedo kunin di suyo tata. So mira to el bata ya pwede kayo pensa in busterias, although bata kani kayot, hindi ta pensa kay masking kosa le abla, isabi lang kita verdad. Pero the point there was, the kid really didn't want to be back home. Dahil por causa gani mismo tan feel at risk So aya yan i-attended namin ko nila si Cap Totong Perez, dali ko nila quantos mga counseling aya plus dali financial support si Cap Totong ko nila. Dali ko nila financial support, cash, baon para disuyo personal, pati dali pa kayo thousands of pesos para medical expenses disuyo, medical legal and whatever medicine kinesesita al bata. Dali si Cap Totong. Same amount, yaliga kita na PS5, yaman turn over lang kami kita. Kay sabi kita sila yaman ng process ko nil bata. So, amo gani kayo no, being concerned ko nil welfare del mga bata, bien triste kita sabi si porque gani na kung sige planta kaso ko nil bata. But accordingly, uwi kita, although I am not so sure with this, pero el po sa kita uwi kay even the mother, the biological mother of the kid, is not interested of filing a case against the perpetrator who is the biological father also. Jatun, yaman triste lang kita kay siguro I do not know on the government intervention jatun on the matter. I believe the government has the role as parents patri on the el gobyerno can serve as guardian of the citizens, especially aking mga vulnerable na mga risk like the minor kids. So, siguro, yung assess sila, maybe, the wish of the mother is to be granted on not to file a case against the father, pero if I have to ask, a case really must be filed against the father. Kaya baka no baya, uli, sabi lang kita, buyak, ya desgrasya el bata, then mismo, kaya siyan na, I'm sorry to tell this, no carry abla ke takonsinti el nana, pero daway tamirayo, el nana, katolerale something ansina kay with that physical injuries iyo gani hindi relato con el bata ni no conoce con el bata pero duele conmigo e mira ya que el pasada do
iyo ya rabia, maskin si Kap Totong, ya mira con el bata as a father also, yaman otro, daw ya sinti, daw ya rabia kay por causa, mirando con el bata, dapat takwida na eskwela el bata, pero gulpiaw el bata, tali na kamino. So, thinking that way, kay maskin hindi kita related con el bata, kasinti kita, pero el nana siguro, di man tamin kita ta-diskunta con el nana because of some other reason siguro, pero the new point, I don't guarantee any security or well-being con el bata alya kay mismo el bata ya habla tiene miedo so taman daw kita baka in the long run tiene ko sa pasa con el bata hindi kita sabi ko sa el verdad kay nagan kami mira gani kita daw un poco ya tolera lang something ang sina hindi kita tablata konsente pero the point of not filing a case against the perpetrator with that obvious violation I can say it as a tolerance. Kung kami tabla, tatapa po sa pero na ikapotro kita po sa konsidera. Pero ang sinagagawan ko, ang mga klase kaso, hindi ba kita may kinapa-complain ng parents, di ba po say el DSWD lang or el Women's and Children's Protection Desk el mag-file? Si bien bonito gani kayo el pregunta dito yung sir no the way I agree no need for parents consent when it comes to that. Kay obviously el bata physically attacked and physically abused. Amoy katablayo aliat entra el intervention del gobyerno Japon as parents portray. The government, the rightful agency, the correct, the concerned agency from the government side can file that case against the perpetrator. We have a case in Barangay Bualan to tell you honestly, a similar case to that, pero abla pa ganyo, less serious than that. Jutay lang el injury del bata at kinabualan niya sucede. El perpetrator di suyo was the stepfather of that minor kid. The case is now filed na korte and I even signed an affidavit. Itaspera lang nyo, llamada del korte para dali yung new statement na korte. El tata detained, I do not know si Jan Bale ba kung el tata, but the last time I knew about the father, he was detained na karsel gani ele na divisoria no sabi siya inquest pa ko nele para na city jail pero nabirando na pregunta dito yung si pwede ba man-file el gobyerno pretty well I know pwede mag-intervene el gobyerno kay tiene kita mga rightful agency del gobyerno para mira ko na si mga cosas ansina kay nasuseso aki na barangay Bualan nuay man-file complaint el nana in fact the mother was the biological mother was trying to defend the live-in partner who is the stepfather of the kid. Pero nuay pwede protekta el nana tapa con el atraso del mismo live-in partner di suyo kay the government intervene. Por eso, si pregunta to pwede, para mí do I am not a lawyer, based from my experience, really, pwede el gobyerno kay si Kosa man para ko sa pase habla parents patri el gobyerno si hindi man gali pwede entramete protekta con el bata kay hindi mo lang kayo worries pati concerns as a father tamira kayo iyo el peer del bata debira na casa di ila kay maskin kumigo ya sa imbusteria sin dili di Divisoria thinking I will bring him back home. Y después, por how many times mismo residente diyan mo na kinabualan, pwede man testify, for how many times ya habla el bata, hindi le quiere volver na casa kanila kay chenele miedo kung su tata, Arman Buracho, gulpia con ele. So, hindi kita taman discount el habla kita correctness del decision del mga other concerned government authorities Japon, hindi kita taman discount akel. Siguro, tiene taman sila ko sa man assess, onde gane, pwede devolve con el bata. Hindi kita kel taman discount LDE la paka tupaw el kosa sila kasi but I am saying this ke si on my part hindi ko atorga si on my part I will do everything to protect that kid most especially in filing the proper case against the perpetrator in court. Kasi ito yung mensahe ng tata pati kung nanal bata. Tiene pagani gali no before yung dali el mensahe most especially kung el tata. Tiene pakita ko sa uido hindi usted habla. Maskin si Kap Jerry sinyo tamang kamali ya uwi onde yan ya habla ka natin el bata. Por eso alya daw tadiriti kayo sa tong corazon. So I am not telling that this is true or it really had happened. Pero what I am trying to point out is that amos ten reveal el bata ka natin. Kay according ko nel bata kay maskin di suyo daw lolo antes according de no sabi taon dire sa kasos tasupa tamen ko na di suyo tata
So, tasupla daw tamin kung nadisurola. According ko na bata, I am not saying that this is true. As revealed by the minor kid. So, por eso mismo al bata na pwede habla, siguro, por eso tagulpya tamin kung nadisuyo tata. So, psychologically speaking, quiero decir, como talya katil parte ng pamilya, kay herencia or whatever the term is, kay tagulpya ko nila anak. Though I am not confirming this, if I am to base from the statement of the kid, and if that statement is true, si verdad ko sa Abdal Bata, quiero decir, na herencia akel, anak, kita disiplina, pero anak disiplina ko nila mga anak physically, on which nowadays, it is already violative, considering kita mga human rights. Hindi mo gani, ang layo, pwede man kami kita kaso man repair na NBI, pwede kita man repair na Commission on Human Rights na, pero let it be alang kay kakumpya man tamin kita kung Kenyan assess ko na kay bata kay no need of filing a case because of the mother's decision, hindi daw man file a case. So tarespeta itakumpya kita amo el cosa sila asin. So el din yung mensahe most especially kung tata ikon todo el mga tata kita uy aura yakonporma kita kasi pamilya yakonporma kita tiene mga anak. Ojalá el deseo ya de hacer familia, hindi solamente por amor del alegría para tiene kita anak. Acorda kita, behind na decision jaton kay hacer familia, talya responsibilidad jaton. Ya tiene kita pamilya, yan man alegría kita hacer anak, talya tasigi responsibilidad jaton. Any lapses, any violation na supposedly obligation jaton, tasigi alya el circumstancia kanaton. Como se, kung yung mga anak jaton, dapat kita cuidar. Para algún día, esos mga bata, tiene sus buenos vida, ya kita viejo, ya pwede tamen sus cuida ka naton. Pag kilaya sus cuida ka naton, arman viejo kita, si esos mismo quebrantaw or destrongkaw. Pati pag kilaya pa kayo kita, pwede aregla con el mucho klase de problema na gobyerno jaton aura. Si con el mga jóvenes aura, hindi kita pikura-kurihi. Tormento kayo kurihi kung mga grande, mga duro yasos, mga diila yasos. Si kung mga bata pa kasi kita tiko, na cosa lang sucede kung dyan sosyedad. So kung mga tata, hindi kung ustedes mga anak para supla. Por eso ganit chinelay, kay hindi para man physically attack kung ustedes mga anak. Ustedes mga anak, ta necesita, ustedes suporta, protection, y puwersa para depende kanila. Hindi kay ustedes mismo ataka, gulpya kung ustedes mga anak. Maskin on the libro, maskin on the conscience, ustedes abrindes si tupaw. Mucho manera para disiplina con el mga anak. Porque man mucho mga anak ali disiplina, maski hindi tagulpi ang mga tatay nana. Na, kaya decir, hindi na physical attack or physical discipline kasi kita con el mga bata para pwede kita bihila con el mga bata only kita kiyari kay ginda sila. The same with the mother. Hindi o naman go against the decision of not filing a case against the perpetrator, your live-in partner. Pero on my part, iyo gane, madam, hindi yung pamilya de dito yung anak, pero sintigat yung cosa yung mira kung dito yung anak. Hasta alya lang to kaya dia termina el cosa yung pasa. Hasta alya lang aquel, algún día, ojalá, no hay cosa pasa, mas algo que kung dito yung anak. Kaya aquel mga cosa yung sucede, sign and manifestation yung of a risk awaiting the kid. No hay buen futuro, te espera con el bata, alya sino amenazo. Pero hopefully, hindi man yung sabi si cosa kayo yaman transpire, I am saying it in general sense, hopefully, tiene kayo cosa bueno arreglo ustedes kasi que for sure, ay dale buen aseguramiento con el bata. And I am praying on that.